چششو داره میدزدی، ابروهاشو کج میکنه، مشکوش میزنه. یه دونه نیست، همونی که پیدا کردیم کنار ریل افتاده بود. سرنخ جدید آبیم کن. قطعا داره دروغ میگه. اینجا همکارمونم راهنمایی میکنه. خب از کجا ثابت کنم؟ آره الان بهت میگم. رسید خرید خوک زنده، اونجایی که اسم این داخلش بود. فرار چرا میکنی؟ هلو گایز، خیلی خوش اومد به چنل من محمد جوادم و اینجام چنل ورد آف گیمه. اگر از ویدیوهای من خوشتون اومده ویدیوهای منو لایک کنید، چنل منو سابسکرایب کنید و حتما زنگوله کنارشو به صدا در بیارید. بریم برای پرونده دیگه. بازی الینور ادامه بازی رو میزنیم، بریم همون جایی که آخرین بار پارت 1 تموم شد. ما تو پارت 1 دیدیم که یه سری جلسه‌های آموزشی رو گذروندیم که بهمون یاد بده تو بازی چیکار کنیم، چجوری پیشروی کنیم، نحوه سرنخ پیدا کردن، صحبت با مردم و دنبال متهم رفتن و تیراندازی. رسیدیم به پرونده صندلی راننده. خب اینجا هم که آخر پارت 1 دیده بودیم، دیدیم که وارد محل کارمون شدیم. یه همکار جدید بهمون ملحق شد. قراره مراحل و تحقیقات رو با اون پیش بریم. Why couldn't they build a freeway that goes past my place? They haven't even approved the money yet, kid. The bond issue won't be till December. It'll be years before any of this will happen. Here's your new partner, Stefan Burkowski. I've heard all about you, Phelps. You go easy on me and let me earn the odd citation, and maybe we'll get along fine. I'm here to learn, detective. Oh, he's an intense one, isn't he, Mel? Intense. The newly minted detective here. یادتون باشه صحنه‌های فیلم و این فیلمی که پخش میشه رو نمیتونیم اسکیپ کنیم و رد کنیم بره. همه فیلم‌ها رو باید تماشا کنیم. Roy Earl, chief detective and advice. Do they all dress like movie stars? Well, Roy is a movie star. And the whole of the seedy side of LA is his audience. What is that supposed to mean? Stick with me, kid. You'll find out. And now some housekeeping. Warm Central Division welcome for Detective Cole Phelps. Some of you guys may know Phelps. He's the cop who broke the jewelry store murder. Stand up and take a bow, Phelps. If it's all right with you, sir. That's an order, Phelps. Shh, quiet, everybody. Phelps is one of only 2 serving LAPD officers who received the Silver Star during the war. Really gave it those lousy Japanese, eh, Phelps? I did my best. داره توضیح میده که قبلا تو جنگ جهانی بوده با ژاپنی‌ها مبارزه کرده، بعد ژاپنی‌ها کشته، مدال نقره دریافت کرده. در واقع تفنگدار دریایی بوده. یه تایمایی هم تو بازی که به سمت گذشته میره میخواد به ما نشون بده که مثلا چه آموزشایی تو دوره تفنگداری دیده و چیا یاد گرفته. Get down to the PE freight depot, 6th and Alameda. Patrolman called in a suspicious vehicle. Signs of foul play. See what you can find out. یه خودروی مشکوک که نشونه از قتله توش دیده شده. خب هدف جدید منطقه انبار، سرنخ خودروی رها شده. They really pushed you through quick, didn't they? 6 years on patrol before I got to it. You were here 5 minutes. What do you want me to say? I didn't ask for any favors. You know this place? Sure. Near the old gas works and single people in the warehouse district. اسم همکارمون رو میاره، اسم پرونده رو میاره، افرادی که باشون صحبت کردیم، سرنخایی که پیدا میکنیم و مکانهایی که باید بریم. خب حالا مشخص میکنیم انبار رو. خب
مقصدش مشخص شده. بریم کنار ماشین. یو نگر می‌داریم. دیگه همکار خودش رانندگی میکنه. So, tell me a little about yourself, Phelps. Are we friends now, Bukowski? We have to work together. تایما هم که داره با ما صحبت میکنه سریع از بین نمیره فیلم، مثلا سریع نمیره برسه به اونجا که باید. اول صحبتاشون رو نشون میده بعد میرسه. Shipped out in early 45 as a first lieutenant, fought in the Okinawa campaign. I was wounded, shipped back home, did a year on the beat, now I'm here. So you won the Silver Star. I don't want to talk about it. Now let me get this straight. You single-handedly killed 40 Japs on this hill in Okinawa. دستانو با 40 تا ژاپنی رو تپه اوکیناوا جنگیده. Draped in the flag, knife between your teeth, gun at the ready, finished? The Emperor Hirohito himself leading the charge against you. I did my part, Bukowski. What did you do? I kept the streets of LA safe for the people. Yeah. Now I get it. Unfit for service. Now, fuck you, Phelps. I earned a bravery citation during the Zuda riots. Sounds like you had it rough. I did my job. No one is saying you didn't. I did 6 years as a patrolman. That's the third time you've told me. خب سفر لودینگ که زودتر به اون مقصد ما برسه. بریم یه انبار که در محدوده راهن دیده شده. انبار پاسیفیک الکترونیک. That you, Bukowski? Go on through. Parking lot straight ahead. I need to get back to work, officer. The detectives are here now. You repeat to them what you told me. I did the right thing by calling this in. I'm just a working stick. Just give them your story and you'll be all right. This is your first case, Phelps. It's okay to admit it if you're stumped. If you don't know what to do next, just come talk to me and we'll see what we can figure out. Thanks, Stefan. You're okay. خب این اولین پرونده مونه دیگه. پرونده صندلی راننده. بریم ببینیم چه اتفاقی افتاده. یه انبار رو اینجا داریم. I'm Officer Hart. Phelps, traffic. What have you got? Abandoned car, probably stolen. The solid citizen is Nate Wilkie. He called it in. What gives with the corner? There's blood all over the interior. Someone's caught him full Broderick, but no stiff as yet. We have an owner for the car? The car is registered to an Adrian Black, just north of Bunker Hill. All right, we'll take a look around. خب یه I'll مزنون keep دیگه Mr. از Wilkie این talking, but don't make him wait too long. He's the restless type. Nice day for it. How long you gonna keep me here, sir? با هر کی میخوایم صحبت کنیم باید اسپیس رو بزنیم. What have we got? A lot of blood for a blunt force injury. The victim must be in a very bad way. چقدر خون پاشیده تو ماشین. Not unless he's in the trunk of the car. خب میگه من که تو صندوق عقب بود. How's the world looking? خب این چیه؟ خودش میگه به درد نخور باشه خودش میگه کمکی نمیکنه. Practical Joker said contaminated soil. I guess. مستر اف مورگان Picked up a live pig yesterday. تاریخ زده قیمتم زده $3.20. مستر اف مورگان. خب این سرنخ جدید بود. این هم داخل خود ماشین. The victim looks to have lost a lot of blood. خب این که تو صندوق عقب یه دونه برگه رسید خرید خوک پیدا شده، ممکن داره مثلا این خونه آدمیزاد نباشه، خونه خوک باشه. اون قطعا باید یکی ترکیده باشه اینجا همچین وضعی خون ریخته شده باشه. عینک Stenzel glasses. استنزل Home repaired. عینک مارک استنزل. اینم بررسی کنیم.
خب Happier times, I guess. درسته. فکر کنم آدریان بلک همین عینکیه باشه، اینم خانومشه. خب لایسنسشه. مزنون جدید خانوم بلک، 32 ساله متعهل. خب از در واقع فکر کنم ماشین به اسم زنه است، یعنی یه جور بازی داره ما رو گمراه میکنه که امکان داره زنش هم قاتل باشه. سرنخ جدید لوله خونی، مثلا داره میگه با این ضربه خورده بهش و این باعث شده که این همه خون بپاشه. اون موقع فکر کنم چیزی نبوده که بشه تشخیص اثر انگشت داد، به خاطر همون مثلا اینطوری قتل‌ها رو انجام میدادن. Sir, I'm Detective Phelps. Name's Nate Wilkie. You found the vehicle? Nate Wilkie. Sure. So I just بریم باش sitting there. صحبت کنیم. Strange place to be parking your car. Figured I'd better take a look. این کسی که ماشین رو پیدا And I saw all کرده the blood. So I called the چشمش به police. خونه افتاده، اومده زنگ زده به پلیس. خب علت Mind حضور if I در ask صحنه. what you were doing out here? Well, I work for the railway. I was on my way out to the switch and reckoned I'd take a shortcut. Did you see anybody else in the yard? Maybe somebody hanging around the car? Nope. I hadn't seen a soul all day till you boys turned up. خب سوال اول حل شد. اطلاعات از Do you آدریان know بلک. Adrian Black, Mr. Wilkie? No, sir. That ain't a name I'm familiar with. یادتون باشه اینجور موقع به ظاهر فرد نگاه کنید. اگه مثلا استرابی داشت قشنگ مشخص میشه از چهره. راستش رو میگه. Funny enough, I did. A couple of nights ago, it was over there in the parking lot. I know most of the cars are parked here regular, so it kind of stood out. خب محتویات داخل The کیف wallet پول. by the car. Was there anything in it when you arrived? You accusing me of something, mister? چشاشو داره میدزدی، ابروهاشو کج میکنه، مشکوش میزنه. Do you want the patrolman to hold you down while we turn out your pockets, Mr. Wilkie? Maybe I checked inside that wallet. Not that I was gonna steal داخل کیفو anything. نگاه کرده. پس Maybe درست I دادیم. took a look. But هر there موقع wasn't no درست money in there. نزنیم بلوا به پا میکنه، مثلا میگه نمیدونم دارید منو متهم میکنید در اینجور حرفا. We found a لوله steel آغشته pipe به with blood خون. on it. آخرین صحبت ما. You know anything about it, Mr. Wilkie? No, sir. I went straight for the law when I saw the car was full of blood. درست. When you saw the blood, was بهش it نمیخوره wet, قاتل باشه. bright red, or darker like it is now? Darker, I'd say. Looked dry already. Thank you for your help, Mr. Wilkie. We'll contact آخرم the lawyer. سواله ما رو میزنه. از 4 تا سوال 4 تاشو درست جواب If you میده. have to, I guess. I can't really spend no more time over this. Somebody's got to inform the wife, Phelps. If you're done here, we'll head over there خب now. داره میگه که بریم به همسرش خبر بدیم چه اتفاقی افتاده. خب منظره بلک. You can drive. خب بذاریم این رانندگی کنه که سریعتر برسیم اینجا. بریم با همسرش هم صحبت کنیم ببینیم چی در مورد قتل این پرونده میگه، یا شاید هم اصلا قتل نباشه یا شخص خود زنه شوهرش کشته. منزل بلک ساعت 11 صبح. چه حیات خوشگلی Let's go داره. introduce ourselves. You talk to her, Phelps. I'm no good at this shoulder to cry on. Just a minute. LAPD, Mrs. Black. May we come in?
we have some bad news and we'd rather discuss this in private. I'm Margaret Black. We can discuss this in the living room. Margaret Black. Just come in. خب بریم داخل باش صحبت کنیم. Your husband drives a blue Lincoln, Mrs. Black? That's correct. The car has been found abandoned, and I'm afraid there are signs of foul play. I knew something was wrong when he didn't come home. We believe your husband may be injured. We found a pipe on the scene with blood on it. Oh no! My poor Adrian! Does the name Insta-Heat mean anything to you, ma'am? Yes, it does. We've just had a new water heater installed. Whereabouts, این Mrs. سایتی که Black? میگه همون مارکی که Just رو لوله که outside the پیدا kitchen کردیم window. بود. At the side of the house. خب I'd like you to try and میگه stay کنار calm ساختمون and داشتن remember آبیانکن everything نصب you can می‌کردن. about last night. My partner and I are going to take a look around. When you're ready, we're going to have some more questions for you. Is that okay? Of course, officer. Anything to help secure my husband's safety. خب Well, let's check the place out. Come on. Have a good look من رو around. سر There's got to be something in here to بهمون go. گفت کجا؟ گفت بیرون از در کنار پنجره آشپزخونه. این اگه آشپزخونه باشه اینجا میشه. Now این you're leaving the سایه thing half finished. خب بعد لوله ها رو نصب کنیم مشخص میشه که کدوم لوله نیست. That can't be right. نه این بر این بره. خب اینم اینجا باید باشه. یه دونه نیست، همونی که پیدا کردیم So the کنار pipe ریل افتاده missing بود. from Mr. Black's heater is سرنخ the same جدید one آبگرم as کن. Huh. Seems like the assailant is a little closer to home. خب داخل خونم بگردیم این چیزی پیدا میکنیم. خب اینم رسیدای نصب انگار مربوط به آبگرم کن میشه. آره This was رسید only نصب recently installed. آبگرم Not 2 days کنه. ago. اینم که I wonder if بروشور someone in the house تبلیغاتی bought شده. this unit, knowing how they would use the parts. خب این چه Kavanaugh's. So who brought this home? کاوانا چی هست؟ کبریت کاوانا. آدرس کاوانا رو پیدا کن. هدف جدیدمونه Aren't یه I سرنخ جدید پیدا کردیم. خب یه برای پرسیدن آدرس تلفن پیدا کن. خب اینجا چی میگه؟ بلیط قطاره. ticket to Seattle and a آره suitcase قطار gone بغلش missing. داره. Someone couldn't wait to get out of this house. مثل اینکه بلیط قطار گرفته بوده. This must be Adrian's. اوه Stencil. So the جعبه glasses are a عینکش match. دقیقا همون مارکیه که رو عینک بود. خب اینم خودشه. پیغام مخفی. To my Adrian. To my Adrian. This thing gets more and more interesting. زود برگرد عزیزم. مثل که یه متن احساسیه. خب اینجا چیه؟ یه عکس هم اینجا. خودشه. Separate bedrooms, separate pictures. عکسای جدا عکسای جدا. Gives here. انگار به مشکل خورده بودن این دوتا.
اینجام بود. یه روزنامه دیگه پیدا کردیم. این روزنامه رو داخل پارت 1 گفتم. این روزنامه رو باید اگه جای دیدیم پیدا کنیم. یه داستان جدا داره خودش. این دوست کورتنیه، همون که پارت 1 داخل ویدیو روزنامه دیدیمش. I have these visions, these blinding visions. I can't get them out of my head. My skull, it feels like it's in a vice. I want to give you something to calm your nerves. I want to take you on a journey. بهش آرام بخش حذف کرد. I want you to remember the good things about your past. Occasions that made you laugh. Times that made you smile. خب اینم داستان این روزنامه بود. بذاریم سر جاش. کنار میزنه 13 تا کلا تو بازی روزنامه است. ما 2 تاشو پیدا کردیم. یه تماس هم بگیریم. آدرس رو پیدا کنیم. آدرس کافه کاوانا بود اشتباه کنم. How can I help, Detective? I need an address on a Kavanaugh's bar. بار کاوانا. Certainly, Detective. One moment. Kavanaugh's Bar, corner of Aliso and Hewitt, south side of Union Station. Thank you. خب اینم آدرس بار رو گرفتیم. حالا بریم با خب هدف جدیدمون بار کاوانا بود. بریم باهاش صحبت کنیم. سوال اول رسید کشتارگاه چیه؟ In the trunk of your husband's car for a live pig. This receipt was made out to an F. Morgan. A pig? Adrian runs a tool business. خب ادوین تو کار ابزارات بود. God knows what he's up to. خب اون اف مورگان فرانک مورگان رفیقشه. خب داره حقیقت رو میگه. What makes you say that about Morgan, ma'am? He's the foreman at my husband's plant. Very shady character. I told Adrian he needs to keep his distance from the staff. They're always out drinking together. محل حضور خانم بلک هنگام وقوع جرم. I think you should come clean with us, Mrs. Black. Your husband is missing, and after our search, I'm willing to call the circumstances suspicious. Can you account for your movements last night? خب بگید دیشب کجا بوده؟ Are you? What an awful thing to say. I was here all night, of course, waiting for Adrian to come home. ظاهرش مشخص میشه دروغ بگه. نه ریلکسه. Is there anyone who can vouch for that? Well, no. I was here alone. I cooked Adrian's dinner and waited, but he never came home. Did your husband tell you where he was going last night? All he said was he was going to meet Frank for a drink. این هم داره راستش میگه Well, he came home early from work. He never comes home early. And he went out early, too. He normally never leaves for the bar till about 7. کبریت بار کاوانا. Your husband frequents Kavanaugh's bar? How did you know that? Adrian practically lives there after work. So Adrian spends a lot of time there? Up until recently, he's been away in Seattle a lot on business. Was your husband wearing his glasses when he left here yesterday? Yes, he just bought a new pair. یه هم داره درست میگه. کلا همش داره درست میگه نظرم. I kept telling him to throw those old ones away. He tried to repair them with tape. They look terrible. عکس امضا شده توسط نیکول. Tell us about the photo of Adrian in the bedroom. What is there to tell?
It's from his most recent business trip to Seattle. آها اینجا یه جوری شدش اصلا دروغ داره میگه. There's plenty to tell. You just won't tell it. You're lying about the photograph, Mrs. Black. You're incredibly rude and insensitive. But I guess you know that. I've told you what I know about the picture. یه نوشته پشتش بود. What about دقیقاً همین. Nicole, Mrs. Black? Was your husband going to leave you for her? I've seen the همون بینشون شکراب بوده پس. He thinks I'm stupid. But women sense these things. I don't know. قشنگ این بازی حس If he کاراگاهی intended به to آدم leave میده. me, or if it was just a fling. God only knows. I only want to know that he's safe. We'll keep you informed, Mrs. Black. 6 تا سوال 6 هم درست جواب دادیم. Please do, detective. XP هم بهمون میده. خب داره میگه اگه ایو نگه داریم همکارمون پشت فرمون میشینه. خب مکان بعدی میشه بار کاوانا. خب You drive. I need to go over the case notes. Jesus, I'm glad to be out of there. Mr. and Mrs. Black don't seem to have the happiest home life. He's too scared to divorce her, and she's too much of a shrinking violet to throw him out. If this hadn't happened, they could have stayed miserable together forever. You think she could have killed him? She sure as hell doesn't seem the type. But stranger things have happened. خب بریم برای بار کاوانا ببینیم. الان باید فرانک مورگان داخل بار کاوانا باشه. با فرانک مورگان صحبت کنیم ببینیم چه خبر داستانش. جای ادریانو میدونه یا نه. ساعت 11:20. Hey, I know you. No, you don't. For someone? You know Frank Morgan? Sure. Frank's a regular. He's a loner in the back. میگه اصلا پاتوقش همینجا. بریم از فرانک بازجویی Frank کنیم. Morgan? Cole Phelps, LAPD. I understand you're a friend of Adrian Black. Yeah, I know. Are you aware that he's missing? No, I hadn't heard that. Tough break. خب از همین اولش داره میپیچونه. دوست و همکار آدریان We found ارتباط Black's با car خودرو رها abandoned in a شده. freight depot, covered in blood. You know anything about that, Morgan? Hell no. I'm sorry to hear that. I like Adrian. He's a good boss. Please, don't tell me you actually believe this jerk-off, Phelps. خب قطعا داره دروغ میگه. You're lying, Morgan. You were اینجا there. همکارمونم You're راهنمایی talking out میکنه. your ass, detective. How about you prove I was out at that rail yard? خب از کجا ثابت کنم؟ آره الان بهت میگم. رسید خرید خوک زنده اونجایی که اسم این داخلش بود. You were there, Morgan. We found a receipt in the trunk of the car. It has your name on it. We can call the slaughter yard and nail you up. All right already. That fool Adrian's fallen for some dame in Seattle. He wanted me to make it look like he'd been attacked. خب عاشق زنی شده پس این قضیه قتل نبوده صحنه سازیه. ادریان زنده Where است. exactly is Black holed up? No idea. I think he took off for Seattle. قیافش یه جوری که میخواد لو نده داره دروغ میگه ما هم مدرک نداریم پس اینجا باید شک رو بزنیم. I'm tired of your shtick, Morgan. Spill it, or we take you out in the alley and we knock it out of you. He's holed up at my place. He's waiting for some money to come through before he blows town. An Oh. address? It's an apartment house at the corner of Temple and Figueroa. Apartment number 2. آدرس واحدش هم داد. Thanks for your help, Morgan. We appreciate it. بریم برای آپارتمان Hey, I'm مورگان just رو glad بررسی I could کردن. help. I love cops. Cuff him, let him go. It's up to you, Phelps. There's no way I'm writing this idiot up. فرانک مورگان هم
دستگیر شد. بریم سراغ پیدا You got کردن Morgan's address? Let's get over to his apartment. مورگان. خب آپارتمان مورگان، آدرسش هم که به اون داد. You're behind the wheel. خب 11K, go ahead. آها اش دارن گزارش میدن. خونی که توی ماشین بوده متعلق به انسان نیست. بررسی نشون میده احتمال به خون خوک باشه. Time to reel this guy in, folks. پس هیچ قتلی صورت نگرفته. همون خونی که تو ماشین پیدا کردیم من همونجا هم گفتم امکان نداره، یعنی با لوله بزنی انقدر خون نمی باشه توی شیشه ماشین. قتل نمیتونسته باشه، پس خون خوک بوده. خب Let's check the place out. Come on. یه همون گفت واحد 2. خب 1 تا 4 این برنوشته. اینم واحد 2. Help you, gentlemen? بله LAPD detectives, Mr. Black. پیدا شد. You're under arrest. ادریان بلک. Look, I'm really sorry about this. I never tried to hurt anyone. I just needed to get away from LA. I won't put up a struggle. Just let me get my things. I knew it! Phelps, go after him. I'll try and head him off in the car. فرار چرا میکنی؟ There's no point running, Adrian. عاشق یه زن دیگه شده بودش، بعد میاد صحنه سازی میکنه که بگه در واقع من مثلا کشته شدم دیگه، دنبال من نباشید. بعد میخواسته از اله یا همون لس آنجلس بره اینجا. It's over, Adrian. Stop right there, Adrian. صحنه سازی خودش Why جرمه. not just come clean with her, Black? Why the melodrama? I thought it would be easier. No, it just got a whole lot harder. Adrian Black, you're under arrest for conspiracy and fraud. We'll see what the DA has to say about wasting police resources on a wild goose chase like this. You're gonna lose your wife, lose your job, and probably end up in the big house. I hope she was worth it, Adrian. خب این پرونده هم مثل این که حل و فصل شد. That ادریان turned رو out to پیدا be quite کردیم. some case, huh? Adrian, what an idiot. You got an arrest and a clearance in your first case, and in fine style too. Well done, اولین پرونده detective. Efficient بود. investigation خیلی technique, خوب good بودش. public presence. پرونده Keep that صندلی up. راننده. Learn from Bukowski here. You can go a long way in this department. خب اینجا مشخصات این پرونده رو داره میگه دیگه. میگه به شخص چقدر آسیب زدیم، خودمون چقدر زخمی شدیم و آسیب وسیله نقلیه‌مون. اونم تازه من رانندگی نکردم. خب میگه کیس کلوز، این پرونده بسته شد. بعد نوت برداشتم پایین نوشته، میگه ادریان میتونه منتظر روز دادگاه باشه. خب پرونده بعدی کنسول کار ماشین کنسولگری. خب این پرونده دوم ماست. این قسمت رو همینجا میبندیم. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. این پارت هم پارت فوق‌العاده‌ای شد، خیلی جذاب بود. یه قصه واقعا صحنه سازی شده بودش که طرف می‌خواست دیگه زنشو گول بزنه در واقع و مشتشو گرفتیم. لایک و کامنت هایتون نره، حتما نظرتون رو برام بنویسید. امیدوارم لذت برده باشید. تا پارت بعدی بدرود. Sounds like there's